Saseni, habari ya leo. Mimi naitwa Chesrek. Na kama hujafuatanga hii channel yangu, I want you to subscribe hapo chini and you like and you share. I just share information to people alafu waonanga difference of life here in America and comparison with what is happening in Kenya. I want to show you something very different. I see you see there back there, it's car wash. By the way, ni baridi. It is 2 degrees. Unaona huko juu. Huko juu jua imewaka lakini it is very cold. It is 2 degrees Celsius or 36 degrees Fahrenheit for some of you that can convert. So I wanted to show you how a car wash looks like in America. A car wash ni penye wazungu wanaosha magari. Huko nyumbani tunawashanga gari kwa streets. Unaona majamaa wamejenga cement, they build a simple cement and they erase the place. But this one is very funny. The way you wazungu. Hapa hakuna mtu anakuoshea gari. There is nobody who washes a vehicle for you. So let me show you. That is a car wash. There are about it's an idea that you can borrow also huko nyumbani. There is 1, 2, 3, 4, 5 bays. Hapa, what you do, this is what you do when you come here. You say you want to wash your vehicle, unakuja kupark tu mahali kama hapa. Unaona saa hizi imefungwa kwa sababu ya winter kidogo. So you come like here. Unaweka change, unatafuta change hapa, unatoa pesa. Unaona change sana unakuanga from $1 to $5. That is like 120 shillings to around 700 if you convert into shillings. So ni change, inachukua coins. I should have put some, acha niweke some nini ndio uangalia. Let me actually try it. Then you see how it works. It is good sometimes to show you guys. Acha nichukue dola moja hapa hivi niweke. Alafu uone. Let me see. Where is my wallet here? I don't know where it is, but kumbe sikubeba wallet. Lakini tu acha tu niwaonyeshe. So, what you do, sorry guys, I just wanted to show you something. And hapa ni automated. Everything wakisemanga, everything is under automation. So unakuja hapa hivi. Ukitaka nguo ya kuoshea, ndio hii. Inauzwa hapa. Ni shilingi moja ya America, which is like $1. Unaingiza tu hapa coins. Unaona, hapa hii machine inachukua tu coins. Unaingiza hapa coins inatokezea hapa. Towel inatokezea hapa hivi. Unaweka hapa coins. Ile coins kama manini pennies inakuja inatokezea hapa. So ukitaka perfume, if you want perfume, you come here, you choose whichever brand you want, inside there you choose, and then you click here, you put the coins here, you put the whatever you choose, select a B3, B4, B2, A1, you just press it, the perfume inakuja. Once you get that, you come here. You come to a place like this. Unaona, this is the wash. You come and select. Unasema maybe unataka tire cleaner, free soak, rinse, rain marks, foam, sport free rinse, off rinse. So, and sometimes you can also pay with your card, kama uko na card hiyo, Mastercard, Visa. You can pay with the card saa zingine, but if you don't have, you can get coins. Hapa hivi una press, ukisha press maji inatoka huko juu peke yake. Ndio hii the pressure washer. Kama ile tu ya nyumbani, hakuna tofauti, there is no difference. You see? So here you wash your car by yourself. Brush, ukitaka sabuni, when you want the soap, unaona? Ndio hii foam brush, you just press here. When you press here, the soap will come automatically from here. The soap automatically will come from here. Unatoka huko juu. Yaani hakuna mtu unaweka sabuni kwa basin or anything like that. Soap inatoka hapo. Inateremka kutoka hapo. Alafu unaosha gari yako ikiwa hapa hivi. Then you wash it. Ukitaka spot rinse, ndio hii. Unakuja sasa una press tu pale that place penye nilionyesha hapa hivi. And then inakuja hapa hivi. That is what it does, spot rinse. Ukitaka wash the mats, unaona hiyo za magari, ndio hiyo una hang hapa. Unaona? This is an idea for somebody if you want to start a different car wash business kwa nyumbani. So, the same thing. So the choices are here. You make your choices there and then you press the button here. Maji inatoka pale, sabuni inatoka pale, unawasha gari, unajiendea, unawasha mats zingine huko, unawasha. So this is how it is, the same thing. This is another one similar. You
Karibu watu 6 wanaosha magari yao at the same time. Unaona? Almost 6 people. 1 2 3 4 5. 5 by the way. You can wash your own vehicle. Alafu, if you want to do cleaning like vacuuming you come here. Unapa gari hapa hivi. Sana vile unakuja kwanza, you come first with the vacuum here. Unakuja kuanzia vacuum gari alafu ukienda pale. Unaona? So hapa unakuja unaanzia vacuum mahali kama hapa hivi. There is a vacuum machine. It is also automated Nobody actually does it for you. Hakuna kitu unasema mtu anakufanyia hapa hivi. Unaweka coins hapa hivi. Unaona? You pre-select vacuum, fragrance, mpaka unaweka hata perfume hapa hivi. This is $1. Na una choose $1 for 4 minutes or fragrance for 40 seconds. Unaona? Hapa hivi. Alafu sasa you take the vacuum suction. Ndio hii. Unaona? This is the one you vacuum your vehicle by yourself. Kuna mtu anafanyia hizi. This is self service. Hiyo ndio vacuum vile inatoka. Unaona? You can vacuum your vehicle here. You can also vacuum there. Unaona? Every single section of this inakufanyia unajifanyia wewe mwenyewe. That is the vacuum cleaner. And then before you go inside there, you go wash vile nilikuwa nimekuonyesha. That is how car wash looks like in America. Now, there are some of you, let us say for instance, hata uko na low pressure. Ukiwa na low pressure kwa mguu ya magari, you can actually come here na unaongeza. Unaweka tu hair hapa hivi. Unaweka tu coins hapo hivi. Na hapo unajaza pressure ya mguu. Alafu kuna watu wenye hawapendi nini? Wanataka automatic washing. This is an automatic washer. Hii wamefunga saa hizi hapa ndani. It's an automatic washer. So unaingia huko ndani inaosha. Let me take you back here vile unaingia. Ukitaka ice. Nyinyi mnajua ice. Ice ni ile hapa hivi unakuja kuchukulia ice ile ya kufanya vitu iko very cold. Hapo unachukulia hapo hivi. That is an ice making machine. So here you come actually from the front. Unaona? This is where you come from the front. You come from the front here and you pre-select. Unaona? Inakuonyesha height ya gari. Vile iko. You see this one? Kama gari ni mrefu hizo malori huwezi ingia hapa obviously. So you come here, unaingiza tu nini yako, Sunshine Car Wash. You pre-select. Unakuambia unataka wash aina gani, what kind of washes, premium, premium plus, premium, express wash tu labda wash tu peke yake. So you just choose. You can either use your card, you can use coins, and then you pay $12, $10, $8, $7. Once you pay that and then you press this one, hii mlango itafunguka. Hiyo mlango inafunguka, unaosha gari automatically. Unaosha tu gari. Unaosha gari, unangarisha huko ndani. And that is how you do a simple automated car wash here in US. So that is just to show you something different. What we normally do zile za nyumbani za kuosha magari nyumbani kwa streets. I think there is somebody who had tried it in Eldoret, but sijui ilifika wapi. I think there was somebody who was doing it, but it is not as advanced as this one. There are much more advanced ones kama hizi. Otherwise, Merry Christmas guys and Happy New Year. Asante sana.